willkommen zurück bei Xillia. Ja, leider kam gestern kein Part. Sorry dafür. Heute dafür. Weiter geht's. Mit Rowan. Come to pick my brain? You still can't bring yourself to fight against Noctigal. I know he must be stopped. I know I must help stop him. I know these things as facts. And yet... Are you concerned about what would happen afterward? Yes. Things will get complicated. Do you have any idea what a coup could mean for Rashagal? Best case scenario, mass confusion and chaos. In the worst case scenario, the nation itself will dissolve. If we reach that tipping point, I'm not so sure I could stem the tide. Somehow, I doubt you've spent all these years letting your talents go dull. Sometimes, experience is a hindrance rather than a help. I see all possible outcomes with such painful clarity that I'm unable to act. Only you can decide what to do about that. I see you have a lot of faith in me. And why not? I'm quite fond of you. To think the Lord of Spirits would say such words to me. I am not worthy. Is that sarcasm? No. It's just that at times you treat us the way a master might coddle a beloved pet. I do? Yes. So please, just think of this as the foolish pride of a lowly human. You certainly are an adorable human. Anyway, returning to the topic at hand. Might I ask you to look after the others once this battle is over? They are all so young. I know Miss Elise and Miss Leia have bright futures awaiting them. Alvin concerns me, however. He is far less mature than he believes. Jude, on the other hand, he is so taken by you that he is desperately trying to become an adult as quickly as possible. Please, watch over them all. Are you planning on dying along with Noctigal? Certainly not. But I need to be prepared for such an outcome. Very well. You have my word. Eieiei. Ich hoffe übrigens, der Sound ist in Ordnung. Meine Elgato hat ein Update gehabt und hat dadurch sämtliche Einstellungen resettet. Ich hoffe, das ist jetzt gerade so in Ordnung, wie es ist. Wenn dem nicht so sein sollte, dann wird das hoffentlich im nächsten Part wieder in Ordnung sein. Ich weiß, was wir tun müssen und trotzdem sitze ich in dem Wahn auf, dass Nachtigall sich noch irgendwie überzeugen lässt. Ja, wird er wohl nicht, aber gut, dazu wann anders mehr. Wir gucken mal, was wir hier noch alles tun können. Können wir hier noch irgendwie Unfug treiben? Ja, was prüfen. Das brauche ich nicht, dankeschön. Hier auf jeden Fall nicht. Sollen wir eigentlich gerade schlafen gehen oder sollen wir einfach rausgehen? Bin mir dessen gerade nicht ganz sicher. You seem in better spirits. Our buddy Jude cheered us up. Of course he did. It's what he does. Milla? Tipo, is Elise trying to tell me something? Yep, but I think she'll say it on her own. Oh, very well then. I'll wait. Let's do our best. Let's do our best to destroy the lands of Kresnik. Huh? What are you doing? I'm not sure. You're just so cute. I feel an irrational need to pinch your cheeks. Please stop. Ah, Milla. Okay. Willst du mich einfach schon wieder in die Wangen kneifen? Ich plustere sie einfach auf, dann kannst du nicht zupacken. Naja, seid ihr mal nicht so sicher. Du hast die Fürstin der Geister vor dir. Oder die dir in die Wangen kneifen kann, da kannst du dich nicht wehren. Wir verlassen das Haus und gucken mal rum. Wir haben hier ein paar rottete Knochen, die brauche ich unbedingt. Oh, wer haben wir denn da? Oh, Leia. Why so forlorn?
Forlorn? You mean sad? No, I'm fine. If you say so. Hey, what's Fenmont like? I've never been out of Laurent before, so I'm kind of curious, you know? A lot of people live there, but no one really seems to know one another. I actually prefer places like your hometown, where everyone is... what's the phrase? Right, neighborly? Huh. I guess that's just how cities are. Perhaps. Actually, something's been bothering me. May I ask you a question? Sure, ask away. Do you have some experience with Spyrex technology? Why do you ask? I saw the surprised look on your face when you first heard the word Spyrex. It was a different expression than what I'm used to seeing. You're perceptive. You see, I was a really sickly kid. I spent a lot of time getting treated for my illness. It all started when I was hurt in an accident. And that accident was caused by a Spyrex. Was it Exodus's doing? I don't really remember. Maybe the accident caused a bit of amnesia, or maybe I was just too little. Still, someone said that a Spyrex explosion caused the accident. That much I remember at least. I see. Are you all better now? Oh yeah, fit as a fiddle. But it was a long road to get here. I almost gave up on my treatment a few times. I felt hopeless, like I'd never get better no matter what the doctors tried. I started to believe there was nothing anyone could do for me anymore. But every time I felt hopeless, Jude would try to cheer me up. So that's why you're here. Right. Now it's my turn to help Jude out. I'd hate it if Jude got hurt. I'd hate it if Jude couldn't become a doctor. It appears that Jude is your primary motivation. Hey! Don't read those aloud! Put that away! And don't you dare tell Jude about any of this. It's embarrassing. Embarrassing? Why? I think Jude would be happy to hear this. You humans are so confusing sometimes. Whatever. Just promise you won't tell him. Very well. I promise. Funny thing, though. At a certain point, I realized that my reasons were all for myself. I wonder why I really came along. I mean, I'm just extra baggage for you guys. Even Elise carries her weight around here. You're doing your best, aren't you? You have nothing to be ashamed of. Whether you succeed or not isn't the important thing. It's whether you try. Now you sound like Jude trying to cheer me up. But you have to admit, success sure beats failure. I suppose I can't deny that. But I do think what matters most is having the will and the heart to do what must be done. You think so? Absolutely. That's what I believe, at least. Huh. For some reason, when you say it, I can't help but feel it's true. Well, nothing to do but my best, right? Gut, damit hätten wir auch Leia abgehandelt, die auch nicht mehr hier ist, sondern irgendwie anscheinend schon weggerannt ist. Jetzt müssen wir noch Alvin und Jude finden. Ich habe nur keine Ahnung, wo die sind. Wir können hier feststecken, bis sich die Wyvern erholt haben. Okay, okay, okay. Ja, meine Mami mich nochmal fürs Klein hat sie zurückgeholt. Ich bin zu seinem Anwesen gegangen, um mich bei ihm zu bedanken, aber er war nicht da. Er ist wohl beschäftigt. Nein, er ist nicht beschäftigt. Er ist tot. Ist fürs Klein wirklich tot? Wie konnte das nur geschehen? Ja. Oh, hier sind die Wyvern. Ah. Hallo, Wyvies. Wohin sollen wir jetzt? Ja. Wir haben noch schwarze Federn. Wir können mal eben... Fürst Kleins Tod muss Fürstin Drizelle schrecklich mitgenommen haben. Ob ich wohl irgendwas für sie tun kann? Was brauchst du denn zum Upgraden? Fischies. Oha.
Neues Objekt. Habe ich nicht letztens erst neue Objekte? Oh, süßen Weibern. Bitte, ein Weibern ist nicht viel anders als ein Pferd. Ich muss ihnen beweisen, dass ich es schaffe, mich um alles zu kümmern, sonst wird Rowan... bitte. Was? Was? Also, wir suchen Fischis. Gerade mal. Hallöchen, mein Freund. Ich brauche Fische. Ich bekomme einen tollen Hut. Geil. Und ich bekomme eine Hutfrisur für Jude. Und für Milla. Und Alvin. Und Elise. Und Rowan. Und Leia. Und 20.000 Gold. Hey, ist es zu glauben? Dieser Händler jagt tatsächlich Federn hinterher. Ich bin schon seit langem im Geschäft, aber ich habe noch nie von einem Federhändler gehört. Ich auch nicht. Aber er scheint erfolgreich zu sein. Er hat wohl jemanden gefunden, der verrückt genug ist, sie ihm abzukaufen. Was? Wollt ihr eure Raumschutzpferde gegen Objekte eintauschen? Ja. Fisch. Okay, was habt ihr jetzt hier für Probleme, oder? Die sind weg. Ich sehe hier Jude etc. aber auch gar nicht. Weder Jude noch Alvin. Wir haben leider ein Dingens zu wenig. Ja, wir werden später irgendwann noch Waffen kaufen. Jetzt gerade erstmal baller ich das Ding einfach nur hoch. Da ist Alvin. Aber wo Jude ist? Weiß niemand so wirklich, oder? What are you doing out here? Shouldn't you be recovering from your injury? Maybe I'm just plotting the best way to betray you again. At this point, I can't tell if you're joking. Ooh, ouch. That's a low blow. Drop the phony indignation. Tell me, what are your true intentions? We went over this already. I want to take care of my mother. And I believed you at first. Now, not so much. Why? You haven't severed all ties with Exodus. And yet you've never attempted to assassinate me like the other Exodus agents. Maybe the opportunity never presented itself. Maybe I'm plotting your hit right now. That's it? You're not even gonna get mad or anything? Being murdered would be unfortunate. I wouldn't be able to protect this world anymore. Unfortunate indeed. Then get out of my face and you won't have to worry about me killing you. You truly are Maxwell, through and through. Okay. Jetzt fehlt immer noch Jude. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo er ist. Ich bin gerade zu faul, mit allen Dorfbewohnern zu reden, muss ich gestehen. Ich kann hier gerade so mit ziemlich sämtlichen Dorfbewohnern reden. Wo ist denn Jude? Seit neuestem scheint es Monster zu regnen. Lasst nie den Himmel aus den Augen, egal wo ihr hingeht. Was? Es soll Monster regnen? Ich habe gehört, dass er schon Menschenversuche macht, um neue Waffen herzustellen. Das kann doch nicht wahr sein. Früher war Nachtigall ein vortrefflicher König und galt bei allen als Held. Er hat Seite an Seite mit Elbert, dem Dirigenten, gekämpft, um Raschegol zu verteidigen.
Ja, mittlerweile wohl nicht mehr. Habt ihr schon von dem Kolosseum gehört, in dem die besten Kämpfer aus Schul gegeneinander antreten? Ich weiß zwar nicht, ob es stimmt, aber es soll dort eine Frau geben, die alle die Hucke voll haut. Die ist sicher ganz schöner Feger. Moment, was? Wie geht's dir denn? Oh, das ist also... Dann ist also der Krieg ausgebrochen. Wenn ich daran denke, wie viel hochwertige Keramikwaren bei diesen absoluten Gefechten zu Bruch gehen werden, es ist schier unerträglich. Ja, aber wo ist Jude? Monster sind vom Himmel gefallen und auf den Platz gestürzt? Könnt ihr euch das... Ach so, das meinen die. Ja, das sind meine Weibern gewesen. Entschuldigung. Das war sogar tatsächlich meine Schuld. Obwohl, meine Schuld könnte ich jetzt so nicht behaupten. Das war ja eindeutig die Schuld von dem... Vieh. Von diesem komischen Vieh, was mich eindeutig töten wollte. Was ist mit dir? Ihr seid auf Weibern gereist. Die Geisterart von Azur müssen sehr fortgeschritten sein, dass so etwas möglich ist. Ja. Und ich würde jetzt gerne eine Runde mit Jude sprechen. Die Straße wird zu Sheltons selbstregierter Versammlung, aber sie wurde vom König nach dem Befehl hin gesperrt. Ja. Hallo? Was zum... Hä? I never thought we'd end up back here again. It seems like forever ago that you were injured. Have you figured out your mission? What you must do? I just want to help you out. I see. But that's not all. I want to protect the spirits as well. You go to such lengths to protect humans. So it's only fair that I become strong enough to protect spirits too. You will strive to be our protector. A bold statement. Maybe I've been wrong about humans after all. I never imagined one of you wanting to protect our kind, let alone making it his mission. I'm almost speechless. I've never felt this happy. Now I really must destroy the Lance of Kresnik, for all our sakes. That reminds me. What are you planning on doing after you've destroyed the Lance? Destroying the Lance and the Spyrex devices is merely one facet of my mission here. My whole reason for existing hasn't changed. So you'll return to Nia Kara and live the way you did before? Most likely. But with Exodus around, won't your life still be in danger? Also likely. What you need is a bodyguard, someone to watch your back. Are you offering to stay with me? Is that possible? If that's what you decide to do, then you should do it. I'll need to create some story to keep you by my side. Really? Thank you. It's the least I can do. You're the reason I'm standing here right now, preparing to fulfill my mission. I'm the one who should be thanking you. Huh? Oh, no, you don't have to do that. We haven't even gotten to the real fight yet. Good point. Oh, just the pair I was looking for. Your wyverns have fully recovered. Let's return to the plaza. Okay. Wir dürfen noch mal fliegen? Alright, wir dürfen noch mal fliegen. Auf geht's. Wir sollten zur Plaza. Meine Wyverns da sind doch schon tatsächlich weg. Ich nehme an, dann gehen wir mal zum Hauptplatz. Where's Alvin? He hasn't shown up yet. He's probably figuring out his next lie. That's not true. What does everyone else think of Alvin? Would you feel safe going into battle with him?
He's just trying to help out his mom, right? I'm a sucker for that kind of stuff. I worry he himself will be unable to deal with that way of life much longer. Don't forget, Alvin was the one who saved me from the bad guys. What do you think? We'll need to keep up our guard around him until he reveals his hand. He remains trustworthy in battle, at least. No, it's not polite to talk about someone behind his back. I don't care. Oh. What can I say? You guys are my only allies. That makes everyone. Let's be off. Please wait. Rowan, are you really gonna fight with your old buddy? It is my fault that Noctigal became the man he is. I am prepared to fight him when the time comes. You have our support. Don't worry. I'll be right behind you. I've got your back too. Thank you, everyone. Don't worry. I'll pick up your dentures if you drop them, Grandpa. Please do. What, no pithy retort? I guess that means we're all ready. Let's make our final preparations before setting off. Letzte Vorbereitung. Nein. Nix da letzte Vorbereitung. Auf geht's. Warte mal. Elise, what happened? You're tottering all over the place. I was staring at the windmill, and now the world keeps spinning. Ich trete doch gar nicht in das Ende des Spiels ein gerade, oder? It was so much fun! The wyverns weren't as scary as I thought they'd be. I'm just glad they didn't eat you. Too bad they didn't eat Alvin the traitor. Oh, did I forget to mention wyverns only eat children? But they don't eat their flesh. They nibble away at their souls, so gently that the kids don't even notice. While you were enjoying soaring through the sky, most of your soul could have been chewed away. That's a lie. That's total nonsense. I was right to be afraid! They make it too easy. Das kann ja gar nicht, also nein. Ich behaupte, es kann nicht sein, dass wir jetzt schon in Richtung Ende des Spiels gehen. Vielleicht schätze ich das aber auch falsch ein. Auf jeden Fall ist das eine merkwürdige Abfrage. Hast du alle deine Aufgaben erfüllt? Habe ich alle meine Aufgaben erfüllt? Keine Ahnung. Habe ich das? Ungefähr so fühle ich mich gerade. Sie mag Psy, oder? Ja, Psy ist, mag sie. Dann machen wir das hier. Also, das ist halt gerade so ein bisschen verwirrend. Jetzt kommt er mir hier mit... hast du alle deine Aufgaben abgeschlossen? Puh. Aber ich bin jetzt... Moment, achso, ich bin in Kugel 1 hier. Weil ich alle FP haben möchte. Oh, der hat aber noch massenweise FP über. Der hat echt noch massenweise FP über. Ist so halt falsch. Da. So, Leia hat auch nichts mehr. Okay. Wir werden dann hier mal eben tatsächlich speichern und machen hier beim nächsten Mal weiter.